Con biết ba và mẹ thương con nhiều lắm. Con biết ba và mẹ đã chịu được bao nhiêu cực khổ, vất vả để nói năng và lo lắng cho con. Đúng được ngày hôm nay, nhìn thấy những sợi tóc bạc và những giọt mồ hôi của ba mẹ, lòng con lại tắt lại. Con thương ba mẹ nhiều lắm. Con xin cảm ơn ba mẹ vì tất cả hy sinh tấm lòng. Và con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt để ba mẹ luôn tự hào về con. On June 2nd, 2026, at UVU, Tiana Trin officially graduated from Bingham High School. Not only did she complete her high school journey, but she also earned both her diploma and enhanced diploma, a true reflection of her dedication, perseverance, and academic excellence. Even more remarkable, Tiana was honored to represent the entire school and deliver a speech at the graduation ceremony. It was a meaningful moment, a source of great pride for her family, and a defining milestone in her growth and success. Congratulations, Tiana Trin. A new chapter begins, and she deserves every good thing ahead. Ngày 2 tháng 6 năm 2026, tại trường UVU, tiểu bang Utah, Tiana Trin đã chính thức tốt nghiệp từ Bingham High School. Không chỉ hoàn thành chương trình phổ thông, Tiana còn xuất sắc nhận được cả hai văn bằng, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng tốt nghiệp nâng cao, minh chứng cho sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần học tập đáng trân trọng. Đặc biệt hơn, Tiana được vinh dự đại diện cho toàn trường, bước lên sân khấu và phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, một niềm tự hào lớn lao cho gia đình và là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Tiana. Chúc mừng Tiana! Một chương mới đang mở ra, và con xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tiana của trường Bingham. Đây là hội trường trước khi làm lễ ra trường cho Tiana của trường Bingham.
We welcome you to the commencement exercises of the Bingham High School class of 2026. My name is June 2nd, the senior class president. We now invite you to please rise and remove your hats for the national anthem, sung by the Bingham High School Choir. We will hear both the first and fourth verses. Graduates, you may leave your caps on. This place. Tell your friends about the fact that you stood in the rain to hear us today. Tell the friends about your dedication. And then tell them about us. Tell them about them and say to them, we gave up our yesterdays for your tomorrow. And if they say to you then, who did you hear speak these words? Tell them. It was a 16-year-old boy in the heart and mind and body of a 98-year-old veteran of World War II. By the dawn's early rise, what so proudly we hailed at the twilight's last gleam, whose must rise and bright stars through the perilous skies, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. And the rockets and the rockets breathless in the bombs blasting, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the desolation, blessed with victory and peace, may the heavens new land praise the God that hath made and preserved us a nation. Let it conquer, may conquer, causes for justice, and peace be our motto. In God is our trust, and the star-spangled banner in triumph shall wave o'er the land of the free and the home of the It is now my pleasure to share a few remarks, after which Aaliyah Najibhai will present the senior class gift. At the conclusion of Leah's presentation, we will be privileged to hear an address by two students, Tiana'S and Jonathan Hartman. At the conclusion of their remarks, we will then hear a musical number by the Bingham High School Choir and Symphony. Bingham High School was founded in 1908 by a small group of Utah residents. Because the slopes of Bingham Canyon are rich in copper, almost everyone who lived near it was a copper miner. Each day, these miners would show up to work with a little coin. Before they went down to the mines, they were required to place their coin in a wall full of designated pouches, not unlike the ones we have to put our phones in before math class. After they put their coin in the pouch, the miners would head down for a day of hard work. As you can imagine, copper mining is not the safest of jobs. Accidents like collapses, toxic air, and exhaustion were not uncommon. At the end of the day, the miners were required to come back up to the wall of pouches to collect the coin that they had put in there earlier.
None of them were allowed to go home unless every single coin was collected and every man accounted for. Any coin unaccounted for meant there was a miner lost in the extensive tunnels and shafts of the mine. If this happened, everyone would go back down to find the lost coin. This process was repeated every day. Strive to make new friends and meet new people. Hold on to the friends that you have made here. The class of 2026 is a remarkable group of young people. We have done amazing things, and we have much more that awaits us. Through hard work, determination, and friendship, all 824 of us that are here today can go on to change the world, even in the smallest of ways. No matter where life takes us, remember that the most important part of high school was the people that you met. Nothing you learned is more important than how to interact with others and be a true friend. If we continue with these skills, we shall never be alone. But no matter what happens, we will always have the class of 2026 watching our backs. Thank you. Our 2026 senior gift will be a new gymnasium video board. This will be used to display the great student activities for years to come. Mọi người từng biết tôi là đứa trẻ trầm lặng, đứa trẻ mà trong lớp hầu như chẳng ai để ý, không chơi thể thao, cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào. Vì vậy, thật lạ khi hôm nay tôi lại là người đứng đây, nói chuyện trước tất cả mọi người. Là một đứa trẻ trầm lặng, tôi nhận ra một điều về lớp chúng ta, những thành công của chúng ta rất dễ nhìn thấy. Và hôm nay chúng ta muốn tôn vinh những điều đó, nhưng những cuộc chiến khó khăn nhất lại là những cuộc chiến mà mỗi người chúng ta đã âm thầm vượt qua. Chúng ta không đến được sân khấu này chỉ vì chúng ta thông minh hay tài năng. Chúng ta có mặt ở đây vì chúng ta đã không ngừng tiến về phía trước. Có những bước đi chúng ta thực hiện trong im lặng, thì có những bước đi chúng ta cùng nhau ăn mừng. Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên và đó là lý do tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Tên tôi là Tiana'S Trịnh. Tôi là học sinh thế hệ đầu tiên trong gia đình có cha mẹ là người nhập cư. Những người thậm chí còn không hay biết rằng hôm nay tôi sẽ đứng đây phát biểu. Một bất ngờ nhỏ dành cho ba mẹ. Ba mẹ tôi là những người mạnh mẽ và chăm chỉ nhất mà tôi từng biết. Tôi luôn ngưỡng mộ họ và tôi thật sự may mắn khi được gọi họ là ba mẹ của mình. Trong suốt tuổi thơ, họ luôn ở bên tôi qua mọi thử thách, như lần tôi bị kẹt đầu trong cái ghế. Xin lỗi mẹ, và họ cũng ở đó trong mọi thành tựu của tôi, như khoảnh khắc tôi đứng đây tốt nghiệp hôm nay. Con biết ba và mẹ thương con nhiều lắm. Con biết ba và mẹ đã chịu được bao nhiêu cực khổ, vất vả để nói năng và lo lắng cho con. Đúng được ngày hôm nay, nhìn thấy những sợi tóc bạc và những giọt mồ hôi của ba mẹ, lòng con lại tắt lại. Con thương ba mẹ nhiều lắm. Con xin cảm ơn ba mẹ vì tất cả hy sinh tấm lòng. Và con hứa sẽ cố gắng sống tốt để ba mẹ luôn tự hào vệ con. Họ đã hy sinh rất nhiều khi rời quê hương để đến Hoa Kỳ, chỉ để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tôi. Ba mẹ tôi luôn dạy bằng hành động hơn là lời nói, cho tôi thấy giá trị của sự chăm chỉ và tầm quan trọng của việc dám mạo hiểm. Tấm gương thầm lặng của họ đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về sự ảnh hưởng. Trong nhiều năm, tôi từng nghĩ rằng những người quan trọng nhất là những người nói lớn nhất trong căn phòng, những người ai cũng biết, những người trông như chẳng bao giờ sợ hãi, những người luôn có sẵn những lời nói hoàn hảo. Nhưng khi chúng ta tôn vinh những người đạt thành tích cao nhất hôm nay, tôi nhận ra rằng, mỗi con đường mà chúng ta đã đi suốt 12 năm qua đều xứng đáng được trân trọng. Điều tôi được chứng kiến ở tất cả mọi người là lòng tốt, sự kiên cường, và cách chúng ta luôn xuất hiện để hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta đã cùng nhau đóng góp tuyệt vời cho chương trình True Blue. Chúng ta đã vượt qua bài chạy 1 dặm. Chúng ta đã cùng nhau cổ vũ trong các trận đấu và các buổi biểu diễn. Và đó chính là điều làm cho khóa tốt nghiệp này trở nên đặc biệt. Không phải vì chúng ta hoàn hảo, không phải vì chúng ta đã hiểu hết mọi thứ, không phải vì chúng ta nói nhiều hay trầm lặng, mà vì từng người trong chúng ta đã không bỏ cuộc. Và bây giờ hãy nhìn lại hành trình chúng ta đã thật sự tốt nghiệp, chúng ta đã dành thời gian, nỗ lực và sự kiên trì để nhận được tấm bằng này. Sau những lần nộp bài lúc nửa đêm, những bài kiểm tra liên tiếp, những khoảnh khắc trì hoãn,
những lần lướt điện thoại vô thức, và những lúc nghi ngờ chính mình, cuối cùng chúng ta đã làm được. Mỗi thử thách, mỗi thất bại, mỗi chiến thắng nhỏ đã đưa chúng ta đến đây hôm nay. Tôi rất thích một câu nói của Michael Josephson, hãy tự hào về quãng đường bạn đã đi. Hãy tin tưởng vào quãng đường bạn có thể đi tiếp. Nhưng đừng quên tận hưởng hành trình. Khi rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bước vào một hành trình mới. Dù là học đại học, đi du lịch, đi làm, hay phục vụ trong quân đội, đây cũng là dấu chấm hết cho chương cuối của quãng đời trung học của chúng ta, mở ra một hành trình mới rộng lớn hơn. Vì vậy, hãy bước thật chậm khi bạn lên nhận bằng tốt nghiệp, hãy nhìn quanh để tìm gia đình và bạn bè, hãy giữ lấy những khoảnh khắc cuối cùng này. Và cuối cùng, hãy hít thật sâu, vì đây là khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời chúng ta. Gửi đến bất kỳ ai từng cảm thấy mình vô hình, bị bỏ qua, không được chú ý, hoặc không chắc chắn về bản thân, hãy nhớ khoảnh khắc này. Vì vậy, gửi đến các bạn học sinh tốt nghiệp niên khóa 2026, xin chúc mừng và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đứa trẻ trầm lặng. Nearly 1 year ago, I was on a 14-hour flight, journeying across the ocean. At one point during the flight, while the other passengers were trying to catch some rest, I looked out the window. What I saw was one of the most amazing things I saw on that trip. Nothing. A seemingly infinite expanse of blue on blue, the horizon invisible between the colliding sea and sky. The Bingham High Choir and Symphony present the musical piece You'll Never Walk Alone, together with Climb Every Mountain. Soloist, Caroline Adams. Wow, that was amazing. Let's give them one more round of applause. And for your talents that you have shared with us this day. It truly is amazing what our Bingham miners do each and every day. We thank them for all of their skills and their talents. Thank you. Good afternoon, parents, friends, guests, faculty and staff, and most importantly, the class of 2026. Now, because you are minors, and because minors are hardworking, dedicated, humble, and grateful, seniors, please think about your last 12 years of education. Think of all of those teachers, the office staff people, classroom and recess aides, kitchen staff, custodial staff, coaches, tutors, mentors, paraprofessionals, advocates, and then most of all, the people here today, family, friends, parents, and guardians. They were here, and all of those people were there to support you in your journey to get to today. So seniors, please take a moment and thank them with a big round of applause and cheers. Thank you, Mr. McLeod. On behalf of the Jordan School District Administration and staff, I would like to congratulate you, the Bingham High School class of 2026, for earning. On your journey to graduation, you have benefited from the tremendous positive influence of faculty, family, and friends who are cheering you on today. Don't forget to thank them for the help they have given you. Throughout your high school years, you have overcome many obstacles, enjoyed wonderful triumphs, and been surprised by the abilities you have discovered within yourselves. I'm sure you've had your share of ups and downs. Sometimes you locked in,
Sometimes you crash down a step of your journey. I have 3 bits of advice I have tried to live by since the 1900s that I share with graduates whenever I can. First, beware of drift in your life. Gretchen Rubin calls drift when we make decisions by not deciding. I believe it's when we fill time without fulfilling our potential. By graduating today, you have already shown your ability to avoid drift. Stay focused on what you want in your life and keep moving toward everything you want to do. Second, it is easier to keep up than to catch up. Some of you may have experienced this over the years as you have tried to keep up or catch up on homework. This applies in every aspect of life: school, work, finance. It is such a thrill for me to be here, celebrating the class of 2026. And as a member of the Board of Education, and as someone who believes in the enduring promise of public education, I wish first to say congratulations. Thank you to students, families, and educators for your partnership and persistence in bringing us to this moment. What I hope you might remember from my comments today are these 5 words. You were made for this. Some of us here remember your very first day of kindergarten. And so, I am about to make this official. And if you can muster it, I'd like to hear a roaring cheer after you hear me say the words, present the graduates their diplomas. Are you ready? Okay. By the authority vested in me as a duly elected member of the Jordan Board of Education, I hereby declare the class of 2026 of Bingham High School officially graduated, and I am happy to present the graduates their diplomas. The awarding of the diplomas.
Keeper Solis Benson. Soren Frederick Belstead. Congratulations and join us in the tradition of making the pick and shovel as we listen to the choir sing the school hymn. Place the pick over your heart and the shovel over your shoulder. We ask that you honor the tradition of not clapping until the choir has taken their seats. Bây giờ, chúng ta bước vào nghi thức lật tua mũ, khoảnh khắc đánh dấu việc các em chính thức trở thành tân cử nhân trung học. Đây là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta chờ đợi. Khi tua mũ được chuyển từ bên phải sang bên trái, các em chính thức khép lại hành trình trung học và mở ra một tương lai mới. Xin chúc mừng lớp tốt nghiệp năm 2026 của trường trung học Bingham. We now begin the turning of the tassel ceremony, the moment that marks their official graduation. This is the moment we've all been waiting for. As the tassel moves from right to left, these students officially close their high school journey and step into a new future. Congratulations to the Bingham High School graduating class of 2026. When we dismiss, please meet your graduate outside. It will be a few minutes as they collect their diplomas. As a reminder, students and faculty are allowed on the floor. Everyone else is invited to please exit the building. Thank you all for coming. Once again, congratulations, and it's great that you're here.
Hi Tiana. Chúc mừng con. Congratulations. Năm. Giỏi quá. Chúc mừng Tiana trong ngày tốt nghiệp. Con đã nỗ lực, kiên trì và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Gia đình luôn tự hào về con hôm nay và mãi về sau. Congratulations, Tiana, on your graduation. You have worked hard, stayed determined, and shined in your own way. Your family is proud of you, today and always.